Hello everybody, welcome to Amu Yum Yum's new lesson. Today I'm going to talk about 5 important secrets in English, in conversation, in IELTS, in TOEFL exam that can help you become a fluent speaker. 5 راز مهمی که 5 important secrets to help everybody speak English fluently without any English teachers. یعنی دیگه نیازی به معلم زبان نداری، قشنگ میتونی مستقل. You will be an independent learner. زبان آموز مستقل independent learner to speak English fluently. راز اول, the first secret. وقتی ویدیوها رو در یوتیوب من تماشا میکنی, when you watch videos on my YouTube channel, به یک بار بسنده نمی کنی. نمیگی یک بار کافیه. You shouldn't say once is enough. You shouldn't say that. یعنی یک بار اگه تماشا میکنی فقط تماشا کن, مثل فیلم. You just watch for once, یه بار. But if you do not understand, اگه متوجه نشی, if you do not understand, no big deal. مسئله خاصی نیست. If you do not understand first time, در بار اول, no problem. You need to watch second time. دومین بار تماشا کنی. حداقل 3 بار تماشا کن. At least you need to watch 3 times. At least you need to watch 3 times to understand. زبان آموز مبتدی وقتی تماشا میکنه, a beginner or an absolute beginner, یه زبان آموز کاملا مبتدی, an absolute beginner shouldn't say, نباید بگه once is enough, یه بار کافیه. Twice is enough, 2 بار کافیه. 3 times is enough, 3 بار. You shouldn't say that. وقتی ویدیوها رو تماشا میکنی, when you watch, برو پلیلیست من از 0 شروع کن اگه 0 هستی, یا 1 دقیقه 2 دقیقه تماشا کن اگه احساس کردی که متوجه نمیشی. If you feel that you do not understand, برو پلیلیست 0 رو تماشا کن. You watch my videos that are based on elementary conversation. مکالمات پایه هستن. Elementary or basic conversation. پس ما ناامید نمیشیم. We will never get disappointed. We will never get disappointed and we will try our best to learn it. در ویدیو بعدی قرار 16 تا زمانها رو باهاتون کار کنم. اینجا 5 راز رو بهتون میگم. تصمیم با خودته که با گرامر یاد بگیری یا بدون گرامر. You learn English with grammar or without grammar. اما اگه دنبال گرامر هستی, حتما ویدیوی بعدی که 16 تا زمان رو در کمتر از 30 دقیقه قرار تدریس کنم. I'm going to teach you all 16 tenses in English under 30 minutes. زیر 30 دقیقه. Please watch and repeat out loud. پس راز اول اینه که به 1 بار 2 بار بسنده نمی کنی. You will listen, you will watch 3 times, 4 times. با جملات کوتاه میری جلو. یعنی هر روز 5 تا ویدیو که تماشا میکنی, سعی میکنی جملات کوتاه یاد بگیری. Short sentences, short phrases, simple sentences, easy sentences. هر روز باید 2 ساعت با خودت مونولوگ کنی. این راز سوم. در راز سوم میگم زبان آموز دنبال پارتنر نیست. You're not looking for any partners. You're not looking for any partners. You will speak English to yourself. با خودت صحبت میکنی. پس در راز سوم ما قرار نیست دنبال پارتنر بگردیم. هر روز 2 ساعت, یعنی 5 تا 8 ویدیو ببینیم, بی نظیره که در 90 روز بتونی صحبت کنی. این 5 راز رو اگر عملی کنی در 90 روز absolutely, یعنی 100%, you will be able to speak English. پس
دنبال پارتنر نمیگردی. You won't look for any partner. این که من محیط انگلیسی برای خودم باید ایجاد کنم عالیه، اما دنبال رفتن به لندن و امریکا و من انگلیسیم اونجا باید خوب بشه این نیست. اونا بیکار نیستن بیان برای من وقت بزنن انگلیسی به من یاد بدن. باید دلار هزینه کنیم تا بریم اونجا زبان. و نیازی هم نیست. We don't need to learn English in London or New York or Texas or Vegas or Chicago or other states of the US or the UK. We don't have to go there to learn English. We can create English environment in our cities. در شهر خودمون محیط انگلیسی رو ایجاد کنیم. Create English environment. Create English environment. This is so important. پس من English environment یعنی محیط انگلیسی ایجاد میکنم. I will practice English. ویدیوها رو در یوتیوب عمو یامیام و عمو یامیام رو فارسی هم سرچ کنی به دوستات هم بگی. You just tell your friends search عمو یامیام in Persian. They will search my brand in Persian or English. AMUYUMYUM. Every day watch 5 videos. Energetically repeat them out loud. پر انرژی هم تکرار کن. You need to repeat my 5 to 8 videos energetically and you will see end of the day آخر سر maybe in 90 days در 90 روز you will be a fluent speaker. یه زبان آموز روون میشی. راز چهارم دنبال حفظ لغت و گرامر نیستیم. ما اینا رو باید انقدر تکرار کنیم که حفظ بشیم. ویدیوهای من در یوتیوب به صورت آهنگ گوش دادن، مثلا ما یه بار گوش میکنیم، 2 بار گوش میکنیم شاید حفظ نشیم، ولی 4-5 بار که گوش میکنیم یه آهنگو قشنگ حفظ میشیم. یعنی تو انقدر تماشا میکنی ویدیوهای منو که قشنگ بتونی به دوستت یاد بدی. اگه بتونی تدریسای منو به دوستات یاد بدی, if you can teach the lessons to your friends, it means that you have mastered that lesson. که مسلط شدی. But if you're not able to transfer the message, اگه قادر نیستی که انتقال بدی, if you're not able to convey the message or transfer the message, انتقال مطالب, منظور تو برسونی, you can't convey the message, it means that you haven't understood it completely. کامل نفهمیدی. You haven't understood it completely. دوست من گوش کن به حرف من. Listen to me carefully. هر روز 2 ساعت زمان میذاری. Every day you need to spend 2 hours. You will watch and repeat all the sentences out loud. ببین تکرار بلند اعتماد به نفس تو میبره بالا و خجالتیت رو میاره پایین. You will get rid of shyness. You will increase your self-confidence. هدف ما اینه که ما فقط لغت یاد نگیریم. هدف ما اینه که استفاده بکنیم. We learn the words for what? We want to use them in everyday conversation. این رازهایی که بهت میگم عملیش کنی. If you try, سعی کنی. اگر سعی کنی, if you try to make them happen, put them into practice, عملیش کنی. If you try to make them happen, put them into practice, you will be a fluent speaker autonomously. به طور مستقل. میخوام یه زبان آموز مستقل ازت بسازم. میخوام زبان آموز عمو یامیام خیلی متفاوت باشه. You must be different from the rest. You must be different from the other students. You must be different from the other students. You should be really fluent. و راز آخر, the last secret, ما حفظ نمی کنیم, لغت ها رو در جمله استفاده می کنیم, جمله سازی می کنیم. جمله سازی ها رو من انجام میدم, تو فقط تکرار می کنی. به 1-2 بار تکرار کردن بسنده نمی کنی, به 1-2 بار تماشا کردن بسنده نمی کنی. حفظ نمی کنی, حفظ میشی. خیلی مهمه که تو حفظ نکنی, اما حفظ به اینقدر گوش کنی, تکرار کنی. مثلا مثل water, آب. چرا آب انقدر ساده است؟ چون انقدر تکرار شده رفته تو مغزمون.
unconsciousمون، ناخودآگاهمون. من تکنیکایی رو استفاده میکنم تو ویدیوها، تو اگه فقط تکرار کنی میره سریع تو ناخودآگاهت و تو 90 روز صحبت میکنی. You will speak English in 90 days. Please listen to my advice. Listen to my advice. راز پنجم اینه که ارتباطت رو با همه قطع کنی. با همه پیج های اینستاگرام، با همه کانال ها و تلگرامی که من داشتم، با همه قطع کنی. Delete all of them. بذار کنار. Put them away for a while. یه مدت بذار کنار. Put them away for a while. Listen to my advice. عمو یامیام خودش با این 5 راز در 90 روز صحبت کرد. I managed to speak English in 90 days with these 5 secrets. I managed to speak English with these 5 secrets in 90 days. If you do it, if you perform it, اگه اجرا کنی, definitely you will be like me. مثل من میشی. I want you guys speak English like your like your mother tongue, native tongue or mother tongue. مثل زبان مادری صحبت کنی. And you can make money, you can travel, communicate. You can communicate with people, you can speak English fluently, you can travel everywhere, you can emigrate, you can do business, export, import, you can do lots of things if you speak English fluently. پس در راز پنجم کوارنتین اتفاق میفته. کوارنتین یعنی قرنطینه. You will get isolated. ایزوله میشی. You will be away from people. دور میشی از مردم. ویدیوی ریاکت من به مسئله خودکشی تتلو رو تماشا کن. ببین در مورد ایسولیشن چه صحبتایی کردم. گفتم هر کسی یه مدت یعنی 90 روز خودش رو ایزوله بکنه هر مهارتی رو میتونه یاد بگیره. If you can get isolated for 90 days, you can learn any skills in the world. But if you want to beat around the bushes, اگه بخوای این شاخه به اون شاخه, if you just want to be in contact with everybody, nobody will help you. Nobody can help you. Only Amu Yum Yum. Keep in your mind. Only Amu Yum Yum can help you speak English. Believe me. I'm telling the truth. You need to cut your contact with people. ارتباط با مردم باید قطع کنی. You need to be away from people, even your parents. You just get to your room, برو تو اتاقت, go to your room, study, watch 5 to 8 videos a day, learn English once forever. یه بار برای همیشه. You have no time to waste it, bro. رفیق, وقت کافی نداری برای هدر دادن. You have no time to waste it. You shouldn't waste your time with keeping in touch with people. ارتباط تو با مردم قطع کن. هیچ کاری نکن تو این 90 روز. منظورم زبان انگلیسیه. در مورد زبان انگلیسی با هیچ کی صحبت نکن. مونولوگ میکنی. You will speak English by yourself. از کمک هایی که از ویدیوهای من تو یوتیوب میگیرم. You will get help from my videos on my YouTube channel. You will get help and you do not memorize the words. حفظ نمی کنی کلمات رو. You won't memorize the words and every day 5 to 8 videos. If you can watch 8 videos, wow, it's brilliant. If you can watch 8 videos a day, this is fantastic. Fantastic. عالیه. But یک چیز خطرناکی اینجا وجود داره. There's something really dangerous and risky. اونم اینه که تو گپ ایجاد کنی, شکاف ایجاد کنی. هر اتفاقی برات بیفته, anything happens to you, you shouldn't listen to anybody. You shouldn't stop learning English. هر اتفاقی برات میفته, این 90 روز, روزی 2 ساعت, روزی 5 تا 8 ویدیو دیدن تو یوتیوب نباید کنسل بشه. حتی حالت بد باشه, حتی دیپرس باشی, هر کاری, اجازه نمیدی مغزت تعطیل بشه, خسته بشه,
نمیدونم دپرس بشی، وای امروز حال ندارم استراحت کنم. 90 days continuously, constantly, you will watch to 5 to 8 videos a day and you'll spend 2 hours. 2 ساعت. اگه در 2 ساعت 10 ویدیو میتونی تماشا کنی، برو تماشا کن. 5 ویدیو، حداقل minimum 5 videos, maximum 8 videos, but if you can watch 10 videos, wow, it's awesome. عالیه. حفظ لغت تعطیل، حفظ گرامر تعطیل. گوش میکنی، 2-3 بار تماشا میکنی ویدیوهای من در یوتیوب. کانال های تلگرامی رو میذاری کنار. You put them away for a while. فقط با همین کانال عمو یامیام در یوتیوب You will stay focused. You'll stay focused on my videos. And you will practice every day. You won't listen to anybody. You won't check any English pages. You won't watch any movies. You won't travel. You won't do anything. Just focus. Stay focused on my videos and only on YouTube channel. That's all. و تا آخر میبینی. You will watch completely. Stay focused, stay hungry. گشنه بمون، متمرکز باش، یعنی ولع داشته باش. Stay hungry, stay focused. Do not listen to anybody. هر کسی برای خودش یه کارشناس شده. گوش نکن به هیچکی. هیچکی نباید گوش کنی. You shouldn't listen to anybody. You should listen to Amu Yum Yum. Amu Yum Yum is your English teacher. You shouldn't listen to anybody. You shouldn't do anything else. You should focus and stay focused to become a fluent speaker. لطفاً این 5 راز رو ببین، برای دوستاتم بفرست، یادت نره ویدیوهای بعدی رو ببین و سابسکرایب کن تو our یوتیوب چنل. یه حمایت ویژه از عمو یام یام. این 5 راز زندگیت رو متحول میکنه، زندگی زبانیت رو revolutionize، انقلابی به پا میکنه. It'll revolutionize your English life. It'll revolutionize your English. It'll revolutionize, it'll change your English. It'll refine your English. It'll improve your English. Listen to me carefully and I promise you won't lose it. Wish you all the best.